Welcome everyone to Spark the Genius. I'm your host, Spark the Genius, and I'm here to spark the genius within you today with the help of director Alain Parroni. Parroni. P-A. All right. I said it well. And you're from Italy. Excellent. And your movie is An Endless Sunday. How do you say the movie in Italian? Come si chiama? Una sterminata domenica. Una sterminata domenica. Domenica is Sunday. Okay. And sterminata is endless. Great. Very nice. But in Italian sterminata come si dice, ha una connotazione anche It also has a negative esatto. a negative meaning. A negative meaning? Yeah. Oh, so it's not a good thing? These Well, are violent thing. Yeah. Oh, uh-oh. And the movie is about three young people. Is it two girls and a boy? Or two boys? Alex and Kevin. Alex, Okay. Kevin, And Brenda. And Brenda gets pregnant by accident? Yeah. But I read that, they decide they want to have kids. They want to be young and beautiful parents. They want to have them while they're young. Is that from your own personal life? Have you seen people have kids young and they're happy about it? Se nella tua esperienza hai visto molti genitori adolescenti che sono felici di essere genitori così giovani? Sì, in realtà i miei genitori stessi, mamma mi ha fatto che aveva 18 anni e papà ne aveva 20 e così hanno fatto anche subito i miei fratelli. In realtà da dove vengo molti ragazzi in realtà fanno figli dai 16 anni in poi. Yeah, in the area where I was brought up, actually it's quite common to have children young. My own parents had me very young. My mother was 18 and my father was 20, so it's from personal experience that I... That's cool, because I'm old now and I don't have kids, and I wish I had had kids young. Do you have kids? No. Oh. I have a film on You've got, the film is your baby? Yeah, absolutely. Okay. How did you come up with the idea for the film? Come ti è venuta l'idea per il film? E dopo aver finito tutti gli studi scolastici e canonici, tutta l'educazione canonica, un po' mi sono trovato in quel vuoto in cui non avevo strumenti per affermarmi e ho cercato di cavalcare quel sentimento con l'unico strumento che avevo, che era il cinema e l'educazione audiovisiva. Mm-hmm. So after my studies, I went through conventional film school, and after it all ended, I was kind of in a limbo where I had no tools to make my own mark, and the only tool that I had at my disposal was the camera and all my knowledge from film school. So I put that into practice and came up with the product. Wow. Is it based on your life or a true story? Si basa su un fatto di vita vero? Si basa su un vero sentimento, poi le soluzioni sono state, soprattutto verso il finale, è la parte negativa di come sarebbe potuto andare, insomma. Mm-hmm. It's based on true feelings, that's for sure, but yes, especially towards the end it kind of steers into the negative direction of how things can go. Do you find in your life, are you an optimist, or do you tend to see the negative in things and get depressed? I get depressed all the time. Se hai degli episodi a volte negativi anche te nella vera vita di depressione, o se sei più ottimista e cerchi sempre il lato positivo diciamo delle cose? Che la generazione con cui cresciamo ci rende molto ambiziosi anche e veniamo spesso soffocati come voce, quindi diciamo che più che depressione diciamo che quel senso di emergere, di lasciare un segno, che è qualcosa che a volte si può alimentare anche negativamente, però se uno ha uno strumento come quello del cinema in realtà poi la vive in maniera estremamente positiva. Mm-hmm. Yeah, in my generation there's a lot of ambition, but often the voice of the younger generations is kind of suffocated. And there's this anxiety to be able to emerge in society, but thanks to cinema I believe that it can only be looked at in a positive way, because the tool that I have to make a mark in this world is only but positive through camera. What is your generation? How old are you? I am 31.
21? 31. 31? Okay, so you're not too young, but you're not old. I'm 50. But, come dice, ma adesso ho 31 anni, ma ho cercato di mantenerne i 20 fino alla fine del film. I tried to stay 20 years old up until I finished the film. Yeah. In reality I'm 31, but I tried to stay young at heart. Yeah. Until the end of the movie. Is it hard to remember how teenagers think and get into their heads? Sì, aspetta, ripeti. È difficile entrare un po' nella mentalità dei teenager del mondo di oggi. Ho intervistato tantissimi ragazzi, più di 60 giovani ragazzi, e li andavo a intervistare anche a scadenze di 2 anni e 4 anni per vedere un po' come loro vivono e per non perdere quel contatto con quella fase della vita in cui veramente non sai perché stai al mondo. Yeah, I interviewed so many kids every 2 years, and then after in the 4th year from knowing them, so I trying to get into their heads and see how they think, because obviously it's a time, adolescence, when you really don't know why you're in this world and you're asking yourself so many questions. I read that the kids in the movie, or kids in general, they go to bed with their phones in their hand, with the TV still on. Do you find that kids today spend too much time on their phones? Do you wish we could be more in the real world? Passano troppo tempo con lo schermo del telefonino. Diciamo che quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che l'audiovisivo è forse il genitore più grande per noi in questo momento, è quello che ci educa e ci fa riconoscere come stare al mondo, che ci ha insegnato a piangere a un funerale o come si dice ti amo in un certo contesto, quindi diciamo che solo oggi mi rendo conto di quanto sia stato cresciuto più dall'audiovisivo rispetto alle figure genitoriali come professori eccetera, quindi dobbiamo essere consapevoli di quello, cioè che è un mezzo ma è in realtà anche un mezzo che ci insegna com'è il mondo esterno. We have to recognize the fact that audiovisual nowadays is what is educating the younger generation, like a parent figure. Yeah. In the same way, it has taught generations to cry at funerals or to say "I love you" to someone. So it kind of has given, and I speak from personal experience, an education, and this is something that has to be recognized. It can also be something positive. Yeah, that's true. It can be both positive and negative. I like your camera. Is that a digital camera or is that film? Film. Wow. It's a panoramic film. That's really nice. I used a camera like that in high school, in photography class. Is there a reason you like film? Not a lot of people still use film. Are you nostalgic? C'è un motivo per cui ti piace ancora il vecchio modo? A scuola ho studiato quando ancora non era arrivato il digitale, in realtà. Ero proprio, gli studi superiori l'ho fatti a cavallo del passaggio al digitale, quindi fino a un certo punto sviluppavamo in camera oscura e poi improvvisamente è subentrato il digitale, quindi in realtà conservo questo feeling con la pellicola, perché in realtà è da dove ho iniziato un po' gli studi. Yeah, it's kind of where I started, because when I was going to school it was just ending, the old style of taking pictures, and digital was just starting. So we used to still develop in the darkroom, Okay, and then we moved to digital. So I have a very strong relationship with film. Do you like the smell of the chemicals in the dark room? Yeah. It feels good. What was I going to say? Do you have advice for kids today that maybe they should have kids young, or they should not use their phone, or what advice would you give to teenagers? Quale sarebbe il tuo consiglio per i teenager di oggi che magari non devono usare troppo il telefono, oppure dovrebbero essere genitori da giovani? Ma in realtà fare pace con il tempo, se vogliamo, cioè rendersi conto che facciamo parte tutti di un lungo dialogo, e se abbiamo voglia di affermarci, di trovare il modo anche positivo con cui fare parte di questo dialogo, e quindi riconoscere quali sono i nostri strumenti, se non li troviamo cercarli, però che insomma ogni cosa ha il suo tempo. Yeah, perhaps my best advice would be to be at peace with time. We can all be part of this very long dialogue of existence in the world,
If we want, we can find the tools to be part of this long story. Yeah. But we obviously have to look for it, and it may take time. But then time heals everything, and it will, yield the results that we're looking for sooner or later. That's good. So you're 31. That's pretty young, and you have a movie at TIFF. Do you feel like you're succeeding, like you're achieving the things you wanted to, or do you feel like you're falling behind and you're scared and you want to, Sono, sì, penso di aver capito, sì. Diciamo sono sicuramente un po' imbarazzato, ma perché il film è stato realizzato in maniera estremamente casalinga con tanti coetanei, e quindi riuscire a portarlo così tanto appunto anche a Venezia, anche tutti i premi che abbiamo ricevuto nei giorni passati, è qualcosa che anzi un po' imbarazza, come se ci fosse quasi un'invasione improvvisa della privacy in cui siamo ancora a casa ed entrano migliaia di persone, quindi è come se fosse una grande festa inaspettata, quindi è allo stesso tempo spaventoso ma anche divertente. So I'm very humbled by this whole experience, considering that we just got a prize in Venice yesterday. Wow. And now we've had the screening here. Yeah. It has felt like from something that's really homemade with a small team of people of my own age, Yeah. who worked on this very intimate project. And suddenly there's like an invasion of privacy. Oh, now you're famous. That has happened, Yeah. with thousands, knowing what I had come up with and had been working on Wow. something behind closed doors for so long. So it's scary but fun at the same time. Well, congratulations. Your publicist just said, hey, wrap it up. So that's our time. But if you ever need a Canadian who looks like this for your next movie, I could act in it. I will learn Italian too. Puoi imparare l'italiano per farlo. All right, thank you so much. Thank you. Grazie. How do you say it? Grazie. Grazia. Grazie. Thanks. Ciao.